Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat atas peresmian IMEC dan produk perdananya. Semoga ini dapat menjadi wujud peran serta kita sebagai negara yang merdeka dan berdaulat untuk menjamin keamanan laut nasional dan stabilitasnya di kawasan. Teruslah tingkatkan kapasitas dan kapabilitas agar kelak dapat menjadi sebuah sistem informasi maritim yang kapabel, kredibel, dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengucapkan selamat atas peresmian IMEC dan produk perdananya IMEC Monthly Report. Produk ini tentu akan sangat bermanfaat untuk para pengguna laut dan menjadi wujud peran serta kita sebagai negara merdeka dan berdaulat untuk menjamin keamanan laut nasional dan stabilitasnya di kawasan, sehingga akan menopang investasi nasional. Terus tingkatkan kapasitas dan kapabilitas agar kelak dapat menjadi sebuah sistem informasi maritim yang kapabel, kredibel, dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI, mengucapkan selamat atas peresmian Pusat Informasi Maritim Indonesia atau IMIC, Indonesia Maritime Information Center di Bakamla RI. Sebagai negara kepulauan yang berdaulat, informasi maritim sangat dibutuhkan bagi seluruh pengguna laut perairan Indonesia yang wilayah lautnya hampir 2/3 kawasan Asia Tenggara. Semoga ke depan informasi maritim yang akurat dan terpercaya akan dapat meningkatkan kewibawaan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. The largest academic state in the world, Indonesia has greater and significant role to cultivate leadership on global maritime and ocean matters. One of the strategic issues to that matters concern is managing maritime security within the structures of Indonesia's sovereignty to keep a safe, secure, and protected territorial integrity of Indonesia for a better regional and global stability. The establishment of Indonesia's Coast Guard, the Bakamla Maritime Information Center, is a progressive outlook into the need for quick action, overlooking any potential maritime security-related threats and challenges. The accuracy of information being gathered and shared will definitely give a critical impact to take action by state towards those threats and challenges. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia congratulates and fully render its support on the establishment of Indonesia Maritime Information Center, or the IMIC of Bakamla, that will give a dynamic nature to Indonesia's unique security landscape into a perfect coordination and policy of effort taken. The IMIC is also expected to add its full contribution to the important and strategic information to effectively identify gaps in maritime security challenges and to strengthen existing networks on sharing and exchange information. Thank you. RSN, Masek Command dan Bakamla memiliki persahabatan yang dikembangkan sejak lama. Masek Command dan Bakamla adalah agensi operasional yang memastikan keamanan nasional masing-masing. Kita bekerja sama dengan erat dan memiliki hubungan operasional serta dan sahabatan yang kuat. Inilah adalah dasar yang menghasilkan win-win outcomes bagi kita semua, termasuk penemuan MV Fontai ketika hilangnya pada awal tahun ini. Pendirian IMIC adalah hasil positif kepemimpinan Bapak Aan dalam rangka memperkuat kemampuan Bakamla. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Aan dan Bakamla dalam rangka pembukaan IMIC. Semoga sukses selalu. Selamat siang. Yang pertama, saya mengucapkan selamat atas pendirian Indonesia Maritime Information Center. Didirikan sejak tahun 2009, IFC berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan stakeholders maritim semua
untuk mencapai keamanan maritim regional. IFC dan Bakamla telah mendirikan hubungan operasional sejak 10 tahun yang lalu. Pendirian IMEC hari ini akan memperkuat hubungan operasional kita, di mana kita melaksanakan information sharing antara dua pusat yang lebih efektif, termasuk saling berbagi produk kita. IFC berharap bekerjasama dengan IMEC untuk membagi laporan insiden maritime secara timely dan memberi isyarat operasional. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat atas pendirian IMEC hari ini dan semoga sukses selalu. Well, on behalf of Maritime Border Command, from here a cold Canberra morning, and on behalf of the Commissioner of the Australian Border Force, Commissioner Michael Outram, and the Chief of the Defence Force, General Angus Campbell, our best congratulations to Bakamla, the Indonesian Coast Guard, admirably led by Vice Admiral Kurnia, on the launch of the Indonesia Maritime Information Centre, IMIC, monthly report. This is a timely and valuable publication that contributes significantly to maritime domain awareness in the region and is of great interest not only to maritime security agencies, such as Bakamla and Maritime Border Command, but to all those who are interested in the maritime security situation in Indonesia and in this region. Maritime Border Commander has always enjoyed a very close professional and personal relationship with the Indonesian Coast Guard over many years, and I have many friends within Bakamla. This cooperation has covered everything from coordinated maritime patrols, capacity development programs, and multilateral desktop exercises. We have learnt a lot from our friends in Bakamla. And one of the most important areas of this cooperation is information sharing. And through initiatives such as the IMEC monthly report, we can help ensure the waters of our region remain safe, secure, and well surveyed. We look forward to future issues of the IMEC monthly report and to continuing our very close cooperation with the men and women who serve in the Indonesian Coast Guard. Again, from Canberra, congratulations. 안녕하십니까. 대한민국 해양경찰청장 김홍희입니다. 인도네시아 해양정보센터 설립과 월간 보고서 발간을 진심으로 축하드립니다. 해양활동은 시간, 공간적으로 많은 제약이 있습니다. 효율적인 활동을 위해서는 체계적인 정보 수집과 분석이 필수적이라 생각됩니다. 우리 대한민국 해양경찰도 해양정보의 중요성을 절감하고 있으며 현재 해양정보 상황센터 설립을 추진하고 있습니다. 이번 월간 보고서 발간을 계기로 해양 관리 능력이 한층 더 발전되기를 희망합니다. 양국 간의 교류 협력도 더욱 활성화되기 기대합니다. 코로나19로 많은 국가와 기관이 어려움을 겪고 있습니다. 안 쿠르니아 사령관님과 인도네시아 해양경찰 대원들 모두의 건강과 행복을 기원합니다. 감사합니다. Matter of honor for me as Director General Indian Coast Guard to deliver a message on this momentous occasion of launching a first monthly bulletin of Indonesia Maritime Information Centre today on 22nd July 2020. On behalf of the Indian Coast Guard, I extend my heartiest congratulations to Vice Admiral Ann Kurnia and the staff of Bakamla, Republic of Indonesia, for achieving this significant milestone. The promulgation of Maritime Information Bulletin and reports by Bakamla is a very welcome and important development, as this would facilitate a high-level maritime domain awareness, where indications of trends concerning maritime safety, environment protection and law enforcement at sea are identified and quickly disseminated to partner agencies. This would provide accurate information to enable efficient planning and swift conduct of maritime activities in Indonesia's water and jurisdiction by maritime law enforcement authorities, maritime practitioners and academics. In 2018, the leadership of both our great nations agreed to strengthen cooperation in all areas by establishing a new
comprehensive strategic partnership to take Indonesia and India's bilateral relationship into a new era. I am very delighted to share that Indian Coast Guard and Bakamla have signed a memorandum of understanding on 6th July this year. I am sanguine that this bonding between the two Coast Guards will grow to realize the shared vision of safe, secure and clean seas in our respective areas of responsibilities and beyond. To conclude, I once again thank Vice Admiral Anne Kurnia, Chief of Bakamla, for giving me this opportunity to convey my message and wish that all ranks of Bakamla, Republic of Indonesia, stays safe and healthy during the ongoing COVID-19 pandemic. Thank you. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. I'm Yosuke Noda from the Embassy of Japan. Thank you for giving me this opportunity. On behalf of Japan Coast Guard, I welcome this significant report from IMIC. I believe that this will strengthen the bilateral maritime cooperation between Japan and Indonesia, especially in information sharing. I'm looking forward to receiving the report regularly. Thank you once again, and I wish you good luck. Salamat Pagi. I'm ABF Commander Dalton and the Regional Director for Southeast Asia region, posted here in Jakarta. I'm very pleased to be able to congratulate Bakamla on this very significant achievement. The Australian Embassy, and in particular the Australian Border Force, values the information sharing initiatives between our two agencies. And this report will be a valuable tool in strengthening both our relationship and the maritime security of the region. Salamat dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Afriansyah, staf pengajar senior Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ketua Asosiasi Dosen Hukum Internasional se-Indonesia. Dengan ini saya mengucapkan selamat kepada Badan Keamanan Laut atas peresmian Indonesia Maritime Information Center atau IMIC. Semoga wadah informasi yang resmi dan akurat ini menjadi tambahan hasanah informasi yang berguna bagi para praktisi, akademisi di dalam dan luar negeri. Kami berharap informasi ini akan terus dipertahankan dan dimutakhirkan secara berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusman Siswandi dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran mengucapkan selamat dan turut berbangga kepada Bakamla atas peluncuran Indonesia Maritime Information Center. Sebagai akademisi, inisiatif ini akan sangat membantu kami dalam mengkaji atau menganalisis berbagai situasi atau peristiwa yang terkait dengan keamanan maritim di Indonesia. Semoga inisiatif ini dapat memperkuat jati diri kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan juga dalam mewujudkan visi poros maritim dunia serta menjaga lautan bagi masa depan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukses buat kita semuanya. Dari kami, pengusaha kapal ikan Indonesia Muara Baru. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagian penduduknya hidupnya dari sektor perikanan, di mana kapal-kapal kita melakukan penangkapan ikan di wilayah maritim Indonesia. Lalu sering terjadi kecelakaan laut, kemudian di mana cuaca juga yang berubah-ubah dan lain-lain, kemudian masuknya kapal-kapal asing serta gangguan-gangguan lainnya di laut. Dengan hadirnya IMIC, yaitu Indonesian Maritime Information Center, saya yakin akan sangat berguna
bagi nelayan Indonesia sebagai sarana informasi. Demikian informasi dari saya. Bravo IMEC. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita perlu menjaga keamanan laut kita. Dan untuk itu diperlukan data dan informasi yang akurat. Berdirinya Indonesian Maritime Information Center adalah jawaban dari isu ini, dan saya berharap Indonesian Maritime Information Center itu akan berkembang menjadi sebuah lembaga yang kredibel, bisa kita percaya, dan bisa kita andalkan di masa depan. Saya Imade Andiarsana dari Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada. Indonesia is the largest archipelagic country in the world, and we need an evidence-based policy to deal with our maritime security. Data and information are really vital for that purpose, and the establishment of the Indonesian Maritime Information Center is the answer to this issue. I hope this institution can develop and grow into something that we can rely on in the future. I am Imade Andiarsana from the Department of Geodetic Engineering, Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat atas terbentuknya IMIC. Keberadaan IMIC diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat kepada stakeholder di sektor maritim kita mengenai keamanan perairan Nusantara. Selain itu, INSA mengharapkan pula agar IMIC dapat memberikan dampak positif bagi industri pelayaran nasional, khususnya dalam meningkatkan daya saing sehingga sektor laut kita dapat benar-benar dioptimalkan agar dapat berkontribusi lebih besar bagi perkembangan ekonomi nasional di masa depan. Sekali lagi, selamat atas terbentuknya IMIC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia terletak di posisi silang yang sangat strategis, yaitu di persimpangan pelayaran internasional. Akan tetapi, tidaklah mudah bagi Indonesia untuk menjamin keamanan dan keselamatan maritim baik di wilayah perairan Indonesia maupun di wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan demikian, informasi tentang ancaman terhadap keamanan dan keselamatan maritim sangatlah dibutuhkan. Dengan diluncurkannya Indonesian Maritime Information Center atau disingkat dengan IMIC, merupakan wujud kepedulian Indonesia terhadap adanya jaminan keamanan dan keselamatan maritim. Semoga IMIC menjadi titik awal dalam perkembangan penyediaan sistem informasi maritim yang terpadu, kredibel, dan dapat dipercaya. Harapan ke depan adalah IMIC bisa menjadi satu-satunya pusat informasi maritim yang dapat dijadikan rujukan baik untuk kepentingan nasional maupun internasional. Sukses dan jaya selalu untuk IMIC. I'm Admiral Maritime Datuk Muhammad Zubair bin Maksum, the Director General of Malaysia Maritime Enforcement Agency. Bismillahirrahmanirrahim. The maritime safety and security stability in Indonesia is significant from heavy traffic within archipelagic waters and jurisdiction, which of course plays a huge and important role in maintaining the global economy. With a location so strategic, a lot of countries depend on the smoothness of their maritime transfers on the stability of the maritime security and safety of Indonesian and jurisdiction, especially being one of the busiest maritime transit countries in the region. With the launching of IMIC monthly report, Indonesia through Bakamla Republic Indonesia or Indonesian Coast Guard provide accurate and integrated maritime information efficiently to all maritime stakeholders and maritime law enforcement agency in Indonesia as well as other countries in the region. Monthly report will significantly ease coordination and information sharing on maritime security and safety, from which various commodities ranging from maritime practitioner to academic could benefit. It also enables people to understand more specifically
the maritime condition in Indonesia to ensure the security and safety in travels or transit through Indonesian waters and jurisdiction. Thank you. On June 11, 2019, the Philippine Coast Guard and Bakamla forged a Memorandum of Understanding which aims to provide the framework for cooperation in the field of maritime security on the basis of mutual interest and benefit. Your launching of the Indonesia Maritime Information Center, or IMIC, will serve as another opportunity for us to share and exchange our experiences, best practices, and ideas towards our common goal of providing safety, security, and protection of our seas. In behalf of the men and women of the Philippine Coast Guard, congratulations, Bakamla, mabuhay, and all the best.